welcome to eKuhipath. Aji 17 Junor amar daily newspaper Simplified moi rinchima apnalokok swagatam janaisu. Ahok aji amar important topic homoholoike soku furao. So G7 summit concludes Nagastra 1 UNCCD and sand mining. Okay. So first topic G7 summit concludes. Okay, so দুদিন ধৰি পেলাই আমি G7 or group of 7 ৰ ওপৰত কথা পাতি আহিছো 14 জুনত আমি ইয়াৰ ওপৰত এটা এলাবোৰেটিভ ডিসকাশন লৈছো যত আমি group of 7 ৰ origin, formations, strategy, scope, future এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিছো সো আজি আমি ইয়াৰ এজেন্ডা বিলাকৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম সো First agenda is the Ukraine war. So launch of extraordinary revenue acceleration loan. So G2A 15 billion fundraise koribo for Ukraine. Okay, it is a much needed or significant gesture for the victims of Ukraine. So jo ami dekhi asu je dirghodin dhori pla Ukraine jitu challenges face kori aise due to its prolonged defense against Russia. So Ukraine or karne itu eta much needed help hoy keneko help hoy so economic impact to poribo eta lokor obviously so then itu eta ki hoy to international backing eta dekho ami the group of 7 eta collective effort eta dekho to support the Ukraine people so itu eta humanitarian support hoy okay then a collective support to demonstrate kore eta unified unified stand against the commitment to Ukraine's sovereignty and territorial integrity. Aru etu ki hoy je boost to Ukraine's credibility. It also boosts to Ukraine's credibility in the international financial community. So etu group of 7 e aji eta help korise. Then ako eta ki hoy je eta scope eta die Ukraine to attract the major investor across the globe. Okay, so it's a relief or a sign of hope we can say. And a financial aid to ki koribo Ukraine social empowerment economic impact and the critical infrastructure upor probhab pelabo bhal probhab pelabo boli pla ami eta akha rakhu so then ahile Gaza conflict so Gaza conflict ki hoise je US president ki propose korise to stop the ceasefire okay between the Israel and Hamas okay so at least we can hope or predict that kisu homoy karone holo jodi eta end of cycle of this violence mane hoi jabo pare or it may also give us a window to negotiate okay or to have mutual agreement or diplomatic efforts to stop the conflict ongoing conflict so etu eta hopeful approach hoy so then after that let's come to the topic migration so at least Matei plan to reduce illegal migration from Africa through investments in infrastructure so aji ami migration or upor aru beshi kotha na patu jihetu 15 Junor amar DNS ot ami already migration or upor kotha patisu yar pull factors push factors everything so jodi apuni hobikhek janibo bisare apuni hetu amar sabo pare hey video to sabo pare so migration or upor kyo kotha pata hoise okay so aru Matei plan ki hoy so Matei plan to car upor naam dia hoise Rico Matei report who was he okay so he is very known for his oil for technology approach then after the second world war teo ki hoise he was the one that should be credited of changing the energy landscape of Italy so hekhini homoy keneko asile je jikhon 7 country asile major oil imported country asile so hey dominance to te avoid korile then after that te ki korile te kisuman Middle Eastern oil producing countries even te China to approach korile then jot te partnership build up korile innovation start korile and ako te technology assist korile then gutei jitu Italy energy dependency hoy hedu change kori dile okay so Matei plan asile purana hetu then 2023 Matei plan to ki hole je jijoni amar Georgia Meloni okay teo Africar logot eta negotiate korile je kihor karone migration or upor teo investment koribo in infrastructure upor so Africa education health and economic sector to invest koribo jate mane Africar manokhini for better life prospect they don't have to migrate to the Europe okay so etu eta strategic approach buli kobo paru to be at a key player in the Mediterranean region
So climate change তেওঁলোকে আকৌ এটা climate changeৰ ওপৰতো কথা পাতিছে ইনিশিয়ালি তেওঁলোকে এটা টাৰ্গেট সেট কৰিলে যে 40 to 42% লৈকে এমিশন কৰিব বাই 2023 but current project এতিয়ালৈকে কৰিব পাৰিছে only 19 to 33 so okay so new strategies were to be discussed to be explored to meet the climate goal okay so then ako infrastructure initiative or upor to discussion hoise so group of 7 countries bilake teloke eta concern dekoise to promote the infrastructure initiatives okay so kihor upor discussion hoise let's check so India Middle East Europe economic corridor okay so ei to dekhar loge loge amar eta pyq mind ot ahi goise eibar APSC prelims ot yar upor question ahise India Middle East Europe economic corridor upor then partnership for global infrastructure and investment PGII okay so কি কথা পাতিছে so এইখিনিতে আৰু এটা different article from Assam Tribune মই ইয়াত add কৰি দিছো so in to understand the India Middle East Europe economic corridor okay so তাৰ পিছতে কি হয় এটো কি হয় কেতিয়া সাইন্ড হৈছিলে so during the G20 summit held in New Delhi so এটো কি হয় it's integrated into the PGI কি এই বিষয় আমি এটা পঢ়িম so partnership for global infrastructure and investment so PGI কি হয় it was launched at 48 G7 summit okay by US and its allies so host country এতিয়া আসলে US so এইটো আসলে 48 ত ইনিশিয়েট হোৱা means 2 বছৰ আগতে আৰু right now যেটো group of 7th summit হৈছে এইটো হয় আমাৰ 15th group of summit okay 15 হয় so 2 বছৰ আগত launch হৈছিলে by US to আৰু it was like a relaunch of B3W plan কি হয় back build and better world আৰু এই প্ল্যান টু কিহৰ কাৰণে লঞ্চ কৰা হৈছিল বনোৱা হৈছিল to narrow the infrastructure gap in developing countries জিবিলাক developing countries হৈছে তাত যেটো infrastructure gap আছে সেই gap টু কমাব কাৰণে back build and better world plan টু আনিছিল যাৰ থ্ৰুৰে developing countries কিছুমান major investment কৰা হৈছিল okay and it was like a counter to BRI so BRI means the Belt and Road Initiative of China so structure of the IMEC corridor yeah structure ki ase railroad network ship to rail transfers and road transfer to transport road so yeah railroad networks or core pura code connect korise ship to rail transfers and road transport roads yeah port bilak ami source bilak ami sabo lagibo feature kisuman ase electricity cable hydrogen pipeline high speed data gibul ebur ase not really significant so then geographical scope ki ase IMEC corridor okay so east corridor from India to the Arabian Gulf then northern corridor from the Gulf to the Europe so etu ami geographical scope to dekhisu ke kenekwa ke connectivity to improve hobo infrastructure to improve hobo okay so strategic significance so G7 ot arko eta kotha discussion hoisile strategic significance or uporot ihor kuntu strategic significance Indo Pacific importance or uporot so Indo Pacific region to kyo important hoy etu ami at উঠাই দিছো কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় because it's a very strategic location okay the location of the fastest growing economies okay it is also a very crucial focal point of marine resources so that ki hoy je yat only Japan ase which is the only G7 group okay only member of G7 group okay so এইটো এটা কনসার্ন রেজ কৰিছে that India's involvement or বিষয় India কিয় ইয়াত ইনভলভ কৰা হৈছে India কিয় ইনভাইট কৰা হৈছে because India's economic size কিমান হয় that larger than 4 G7 some members with 3.94 trillion GDP strategic role আকৌ কি আছে আকৌ এটা strategic role আছে to counter the Chinese dominance in Indo-Pacific okay
Then যেটো কোৱেশ্চনৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিছিলো অলপ আগতে সো হেতু কোৱেশ্চন আছে the proposed India Middle East Europe economic corridor so ইয়াত কি হয় যে মাল্টিপল বেনিফিট হ'ব পাৰে বুলি কৈছে আৰু ইয়াৰ বেনিফিট কেইটা কি so first কৈছে new and more efficient way for India to export its good to Europe very correct it would make India a more attractive destination for foreign investment of course hobo tetia so then construction and maintenance of the economic corridor would create millions of new jobs employment generation hobo jetia India Middle East aru Europeor majot connectivity strong hobo infrastructure strong hobo it will generate employment opportunities then efficient new and more efficient way for India to export its goods to Europe then ako it will attract investors foreign investors to invest in India so all 3 points are correct so construction ki hobo under the supervision of World Trade Organization this is not correct so your answer hobo amar C okay so ami G7 to topic tur upor eikhinite hamoroni marilu so second topic to hoise amar Nagastra 1 so picture tu dekhibole paisu etu eta drone hoy nai so aru ei topic to ami kihor logot related korim so ei topic to hoy amar GS paper 3 science and tech or logot aru prelims or pro etu important hoy so news ot kyo ahise etu so Indian army has received the first weapon Nagastra 1 aru etu kenekwa hoy je it's a very small drone then small and that can small drone that can fly to the destination or the target enemy target and after that it attacks second step is it attack the target then it destroys itself suicide destroys itself আৰু এটো ইমান সৰু হয় বা ইমান এনেকুৱা পোৰ্টেবল হয় যে যিকোনো এজন ইন্ডিভিজুয়ালি এটো ক্যাৰি কৰিব পাৰে ওকে সো নাগাস্ত্ৰ 1 এটো কিয় সিগনিফিকেন্ট হয় এই বিষয়ে আমি পঢ়িম এতিয়া লাহেকে কোনে বনাইছিল সোলাৰ ইন্ডাস্ট্ৰিজ বিলাকে বনাইছিল সোলাৰ ইন্ডাস্ট্ৰিজ নাগপুৰে বনাইছে থ্ৰু ইকোনমিক্স এক্সপ্লোসিভ লিমিটেড ওকে so edu ki hoy je India jitu amar defense capabilities to bahai ase increase kori ase etu tari eta part hoy okay so etia laheke ami nije weapons bilak banabo start korisu we don't have to rely on foreign to buy the military weapons so development and key features so features kini koru already 120 ta drones bonwa hoy goise so high explosive charge of 1 kg small though it's a small drone but it can carry 1 kg of bomb aru ki hoy de with the help of GPS ki hoy e 2 meters loike navigate koribo pare aru enemy target to attack koribo pare so kamikaze mode for targeted strikes on enemy encampments so এটা sudden violent attack koribo pare so kamikaze নাম তো কি বুজিছো আমি নাম তোৰে সো এইটো কি হয় যে ইন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার জাপানিজ আর্মি বিলাকে কি কৰিছিলে সো তেওঁলোকৰ হেলিকপ্টাৰ খন যিকোনো এটা এনিমি টাৰ্গেটত গৈ পেলাই অ্যাটাক কৰি দিয়ে ওকে সো বি এনি শেপ অর এনি এনিমি ক্যাম্প সো তেওঁলোকে কি কৰে পাইলট জনে ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই ক্র্যাশ কৰি দিয়ে তাত ওকে সো জানে যে তেওঁ তাত ঢুকাব হি ইজ গোনা ডাই ইন দিস অ্যাটাক but still he does it why because it was an honor and heroic way for him to fight okay so yato tenekwai hoy so technological innovation ki ase capable of terminating mission for advanced operational flexibility okay so ki hoy je in case ami mission to launch korar pisot jodi abort koribo laga hoy if needed it can be stopped okay so tar karone ki hoy flexible hoy jay so equipped for both day and night din rati duitate somane solabo pare ako it can fly high with no noise quiet it can fly quietly so that it can't be detected so yak detect koribo nware okay so ebilak hol yar features okay so ako important hoy 75% tar indigenously sourced hoy so amto amar local hoy okay that it supports local industries aru ki hoy je cost saving kore jate we don't have to rely on foreign
foreign countries to buy this. Okay, so features a unique parachute recovery system. Eta unique parachute recovery system o yar ase je ki kore je mission to jodi in case abort hoy a drone to nije ubhoti hai, you don't have to go there to bring it back. Then let's come to our third topic, that is 30 years of UN Land Convention. Okay, so on 17th today aji ki hoy, it marks the 13th anniversary of United Nations Convention to combat desertification. Jitu morubhumi koronor against eta day ase amar UN ot, aji etu 13th anniversary hoy. So ki hoy desertification, ki hoy aru ei organization to ki hoy, ahok ami hei bikhoye kichu alochona koru. So UNCCD, United Nations Convention to combat desertification. Okay, it was established in 1994. Significance ki hoy, first and the only legally binding international agreement to focus on desertification. Legally binding hoy treaty to. Okay, so principles ki ase, it emphasizes on good governance, partnership, participation and decentralization. Then membership, kejon member ase 1997. Then now let's talk about its focus areas. Okay, so it targets arid, semi-arid and sub-humid areas. So ki hoy je jiblak desert like area ase ya fragile landscape ase, so ya tenekwa area bilak eloke monitor kore. Okay, aru ki kore, it aims to protect the vulnerable ecosystem and population in this region. Jikhini manu tat ase telokor lifestyle to বহুত vulnerable hoy aru এই এগ্রিমেন্টে তার মানুখিনিক হেল্প কৰিব যায়. It takes care of the environment for the economic development. So it was a significant convention hoy amar. Then operational mechanism, so conference of the parties held biannually, so 2 বছৰৰ মূৰে মূৰে COP বিলাক হয়. আকৌ for progress or implementations, কিবা এটা progress হৈছে নে নাই আৰু নতুন ট্ৰিটিবোৰ ইমপ্লিমেন্ট হৈছে নে নাই তাৰ কাৰণে কিছুমান additional meetings কিছুমান throughout the year হৈ থাকে. Then status of India, India কেতিয়া এটো ratify কৰিলে, so sign কৰিছে 1994 ত, ratify হৈছে 1996 ত, আৰু যেটো আমাৰ nodal ministry হয় Ministry of Environment, Forest and Climate Change, আৰু যেটো convention related activities আছে হেইবোৰ incorporate কৰিব কাৰণে desertification cell টো আছে আমাৰ. Okay, so let's come to our practice question. So what are the importances of United Nations Convention to combat desertification? Okay, before understanding the question ami eta concept ako kobo lagibo, pohibo lagibo, jehetu etu pohi asu, land degradation neutrality. Degradation neutrality. So mukoi LDN. So কি হয় যে এই কনভেনশন টু লাস্ট ইয়ার এখন এটা লোকৰ ফার্স্ট এভার ডেটা ড্যাশবোর্ড এখন রিলিজ কৰিছিল, য'ত লিখা হৈছে যে যেটো এতিয়া আমাৰ প্ল্যানেট আৰ্থত কি হয় যে ল্যান্ড ডিগ্ৰেডেশন হৈ আছে, এটা বহুত ফাস্ট ম্যানাৰত হৈ আছে, বহুত স্পীডত হৈ আছে. ওকে, সো তাৰ কাৰণে কি হয় যে টু ৰিজলভ দিস, ওকে, সো ল্যান্ড ডিগ্ৰেডেশন নিউট্ৰেলিটি এটা neutrality বুলি এটা ইনিশিয়েটিভ এটা লঞ্চ কৰা হৈছিল. সো এটো কি হয় যে ইটস এ very simple idea but a powerful tool, okay, to preserve and restore the affected degraded lands, okay, or jate land degrade nohoy tar karone. So basically it focuses on the better land management or the land use policies. Okay, so এই কোয়েশ্চনটোৱে কি কৈছে যে কি importance of United Nations Convention to combat desertification. Of course, it aims to promote effective action through innovative national programs and supportive international partnership. Very correct. It has a special particular focus on South Asia. Special particular focus. Actually, it is a direct statement that I said. Then focus on South Asia and North Africa. So and its secretariat, so tenekwa ke nai, only likha hoise je desert like situations, dry land and also tenekwa ke
So, and the facilitate the allocation of major portion of financial resources to these regions. Okay, so it's not correct. It is the committed to bottom up approach, encouraging the participation of local people in combating the desertification. So question to ami pohilo, answer to apnaloke amak comment section on janabo, comment kori pelai. Then let's come to our end part, that is the sand mining. Okay, sand mining. So etu ami kihor logor relate koribo paru, GS5 and GS3. GS5 ot ahibo pare jehetu location to Kulsi river upor ase, and GS3 environmental pollution. Okay, so Kulsi river to ki hoy? Kulsi river, it's a natural habitat of rare engendered Gangetic river. Okay, so কি হৈছে যে ইয়াত যেটো ইলিগেল স্যান্ড মাইনিং হৈ আছে তাৰ পৰা এই স্পেচিছ টুৰ যেটো ন্যাচাৰাল হ্যাবিটেটস ইকোসিস্টেম আছে হেইটো তাৰ ডিসরাপ্ট হৈছে, and that leads the decrease sighting of this iconic species. So তেওঁলোকৰ সংখ্যাটো কমি আহি আছে. So what is sand mining? Sand mining ki hoy je dhuli hobu ki hoy the extraction of sand and minerals from natural settings like river, coast or any marine areas. So illegally jiblak teloke eneke dhulibor atora loi goi ase jikono eta heri pura rivers, coast and marine area pura hetu amar hol sand mining. So etu illegal sand mining or upor ami pohim ketia kisuman je your consequence kisuman ki hobo pare. It's like we can think of it like building a construction site near a peaceful home. So eta perfect balance ecological system eta choli ase tar usorot ahi pela eta construction site eta build hoise jar karone gutei ecological balance to disbalanced hoi goise, tar jibilak natural habitat asle telokor jitu flora and fauna asle, so hebilakor gutei disbalance hoi goise tenekuake. Aru dar karone ki hoy ecological disbalance or pura environmental pollution or pura tenekuake start hoi goi thake. Okay, so ইয়াৰ কিছুমান ইনিচিয়েটিভ আছে টু প্ৰিভেন্ট স্যান্ড মাইনিং ইন ইণ্ডিয়া. কি ইনিচিয়েটিভ আছে? মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এক্ট 1957. সো এইটোৱে কি কৰে? ইট ক্লাছিফাইজ স্যান্ড এজ দ্য মাইনৰ মিনাৰেল. দেন আফটাৰ ডেট কি হয়? এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কণ্ট্ৰলটো ইয়াত কাক দিছে? ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত বেষ্টও কৰা হৈছে, এণ্ডও কৰা হৈছে. আৰু ইয়াৰ ছেকশ্যন 3 কি কয়? টু প্ৰিভেন্ট ইলিগেল মাইনিং. ছেকশ্যন 3 কয় টু প্ৰিভেন্ট illegal sand mining কিছুমান মানে লস কিছুমান ৰেগুলেট কৰিব পাৰিব বা ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰিব. দেন আফটাৰ দ্যাট এনভাইৰনমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট 2006 এর কি কৈছে আছে সুপ্রিম কোর্টৰ ম্যান্ডেট এটা দিয়া আছে যে ইভেন in the areas less than 5 hectares, one needs to have approval for all sand mining activities. So kihor karone hoy etu yar aim to ki hoy to mitigate the ecological impact of sand mining on ecosystem. Okay, so ecological impact to harness koribo karone yar aim asile. So sustainable sand management guideline eta ase. So কোনে ইস্যু কৰে? MOEFCC, মিনিষ্ট্রি অফ এনভাইরনমেন্ট, ফরেস্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ. ইয়াৰ অবজেক্টিভ কি? সাস্টেইনেবল মাইনিং প্ৰমোট কৰাটো, কনজাৰ্ভ ৰিভাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম, আকৌ protect ecological system and prevent river pollution, also to avoid groundwater depletion. Okay, so objective bilak asile sustainable mining koribo, river jitu amar natural balance আছে হেতু কেতিয়াও disrupt নহব, আকৌ ecological system to disrupt নহব, then river pollution কৰা নহব, আকৌ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ডিপ্লেশ্যন যাতে নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা হ'ব. আৰু এখন আমাৰ এক্ট আছে এনফোৰ্সমেন্ট এণ্ড মনিটৰিং গাইডলাইনছ ফৰ স্যান্ড মাইনিং 2020. সো এইটোৱে কি কৰে যে এইখনে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ক'ত স্যান্ড মাইনিং হৈ আছে তাৰ ওপৰত মনিটৰ কৰি থাকে. ওকে, আকৌ স্যান্ড ৰিসোৰ্স ডিসপাচ এণ্ড ইউজ এইবিলাকৰ ওপৰত আইডেন্টিফিকেশ্যন ৰাখে. অলছো মানে কিছুমান টেকনলজিকেল ইনকৰ্পৰেশ্যন কৰে যাতে ড্ৰোনছ, নাইট ভিজনছ এণ্ড অল আদি ইউজ কৰে টু মনিটৰ দ্য স্যান্ড মাইনিং. ওকে,
সো এইখিনিয়ে আছিলে আজি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকস আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু ভাল পাইছে আমি আকৌ নতুন টপিক লৈ কাইলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ আমাক সাপোৰ্ট কৰক আমাক চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক কমেন্ট কৰক আৰু আপোনালোকৰ কমেন্টছবোৰ আমাক কমেন্ট সেকশনত জনাব কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে আমাক কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে লিখি জনাব পাৰে থ্যাংক ইউ